Hari Bol. Hari Haray Namo Krishna Yadavaya Namo Hari Haray Namo Krishna Yadavaya Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopal Govindaram Srimad Sudan Giridhari Gopinath Madana Mohan Sri Caitanya Nityananda Sri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Sirupa Sanatan Bhatta Raghunath Jiva Gopal Bhatta Dasa Raghunath Echai Goshai Kori Sarana Bandhan Echai Goshai Kori Sarana Bandhan Yaha Hoite Vignanath Avishta Puran Yaha Hoite Vignanath Avishta Puran Echai Goshai Jat Muitarodas Echai Goshai Muitarodas Asabara Padarinu Mura Panchagra Asabara Padarinu Mura Panchagra Madhira Charana Singh Bhakta Sanibhas Charana Singh Bhakta Sanibhas Janame Janame Hoi Sri Abhilas Janame Janame Hoi Sri Abhilas Echai Goshai Jabe Braje Khayaba Jabe Braje Khayaba Shri Radha Krishna Nitya Lila Purila Gopha Anand Bola Hari Braja Vrindavan Bolo Anand Bola Hari Braja Vrindavan Braja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Ajayama Shri Guru Vaishnava Pade Ajayama Shri Guru Vaishnava Pade Padma Pariyas Navapad Padma Harinam Sankirtan Kore Narottama Nam Sankirtan Kore Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare. Joy. Sri Caitanya Caritamrta ki, Srila Prabhupada ki. So, because Rath Yatra is coming up, I thought it would be nice to read about Lord Chaitanya's pastimes during Rath Yatra. That way we put it in our mind so that when we go to Rath Yatra, our minds we can be absorbed in what the Rath Yatra really is all about. And because it's easy for the mind to wander off. You know? So this is Así que chapter 13, es el capítulo 13, the ecstatic dancing of the Lord at Rath Yatra. el estático baile del Señor en Ratha Yatra. May the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna Chaitanya, Que la Suprema Personalidad de Dios, que Krishna Chaitanya, who danced in front of the car of Jagannath, que baila enfrente de la carroza de Jagannath, be all glorified. sea glorificado. By seeing his dancing, Por ver su baile, not only was the whole universe held in wonder, no solamente todo el universo estaba but un gran asombro, But Lord Jagannath himself pero el Señor Jagannath mismo became very much astonished. se volvió muy All glory, Sri Krishna Chaitanya y Prabhu Nityananda. all glories to Dvaita Chandra, Todas las glorias para Advaita Chandra, and all glory to the devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu. todas las glorias para los devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. All glories to the listeners Todas las glorias para aquellos que escuchan of Caitanya Caritamrta. Chaitanya Caritamrta. Krishnadas Kaviraj is so merciful. He's glorifying those who hear this. Krishna Kaviraj Swami es muy misericordioso porque glorifica a todos aquellos que oyen. Please hear the description of the dancing of Lord Chaitanya Mahaprabhu. La descripción de la danza de Chaitanya Mahaprabhu At the Rath Yatra festival. en el festival de Ratha Yatra. His dancing is very enchanting. Su baile es sumamente encantador. It means the dancing of Lord Chaitanya is very enchanting. Sí, quiere decir que la manera en la que baila Chaitanya Mahaprabhu es muy encantadora. So please hear of it with great attention. Así que por favor escuchen con gran atención. The next day, Sri Chaitanya Mahaprabhu and his personal associates Al siguiente día, Chaitanya Mahaprabhu y sus asociados personales got up in the dark se levantaron en medio de la oscuridad and attentively took their early y atentamente tomaron su baño matutino. Sri Chaitanya Mahaprabhu and his personal associates Chaitanya Mahaprabhu y sus asociados personales then went to see the ceremony known as Pandu Vijay. fueron a ver la ceremonia que se llama Pandu Vijay. During this ceremony, Durante esta ceremonia, Lord Jagannath leaves his throne el señor Jagannath deja su trono and gets up onto the cart. y se va hacia la carroza. Se sube a la carroza. This only happens once a year. Esto solo pasa una vez al año. Yeah, so it's a very big deal. Así que es algo muy impresionante. Es un evento grande. Because the Supreme Lord, Lord Jagannath, Porque el Señor Supremo, el Señor Jagannath, he wants to go for a ride.
Él quiere ir a dar un paseo. And so he comes out of the temple Sale del templo so that people in general can see him. para que la gente en general pueda verlo. So, King Prataparudra El rey Pratapadrudra, in person, en persona, as well as his entourage, o también todo su séquito, allowed the Pandavijay ceremony to be seen by all the associates of Chaitanya Mahaprabhu. dejaron que esta ceremonia de Pandavijay fuera observada por todos los asociados de Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu and his Chaitanya Mahaprabhu y sus devotos más prominentes, such as Advaita Acharya, Advaitacharya, Nityananda Prabhu, and others, Nityananda Prabhu and others, were very happy to observe estaban muy felices de observar este festival. how Lord Jagannath began the Rath Yatra. De cómo el señor Jagannath comenzaba el Rath Yatra. The very strongly built Daityas, Daityas, what is this? they're Daityas. Yeah, Daityas. They are carriers. They will carry Lord Jagannath from the temple to the car. Estas personas que cargan el carro que son muy fuertes. Because this Jagannath deity in Puri is very big, Porque esta edad de Jagannath, el Jagannath Puri es muy, muy grande. huge. Es gigantesca. And so the strongest men are required to Así que move him. Los hombres más fuertes son requeridos para moverle. Says these men, the Daitas, Así que estos hombres, los Daitas, they were as strong as powerful drunken elephants. eran tan fuertes y poderosos como elefantes ebrios. And so they manually carried Lord Jagannath from his throne on the altar to the cart. Así que ellos normalmente llevaron al señor Jagannath desde su trono hasta el carro. Prabhupada gives a nice little purport. Prabhupada dice algo significado. The word Daita La palabra Daita refers to one who has received the mercy of the Lord. se refiere a aquel que ha recibido la misericordia del Señor. Lord Jagannath has a number of stalwart servants El señor Jagannath tiene unos sirvientes muy fuertes who are known as Daitas. que son conocidos como Daitas. These servants, the Daitas, Los Daitas they do not come from very high class families. no vienen de familias muy elevadas. In other words, they don't come from Brahmanas, Kshatriyas, or even Vaishyas. Es decir, estos hombres no vienen de familias brahmanas, kshatriyas o incluso vaishyas. But because they are engaged in the service of the Lord, Que le digan que ellos están ocupados en el servicio del Señor, they have been elevated to a respected position. ellos han sido elevados a una posición muy respetable. And so they are known as Daitas. Y son conocidos como Daitas. These servants of Lord Jagannath take care of the Lord Estos sirvientes del Señor cuidan del Señor from the day of the Snana Yatra desde el día del Snana Yatra up to the time the Lord is carried from the throne on the altar to his Rath car. hasta el momento en que el Señor es llevado del trono hasta el carro del Rath. We had Snan Yatra here, at Radha's house. Nosotros tuvimos el Snana Yatra aquí en la casa de Radha On Saturday. el sábado pasado. So, and this custom has been going on for
for over 2,000 years. Y esa tradición se ha continuado por alrededor de 2000 años. In the Kshetra Mahatmya, En el Kshetra Mahatmya, these Daitas estos Dalitas are said to come from the Shabaras, se dice que son descendientes de los Shavaras, which is a caste that keeps and sells pigs. es una casta de cuidadores de cerdos. So they come from pig farmers. Así que vienen de familias de granjeros de cerdos. So they're not high class at all. Así que no son en lo absoluto clase alta, muy elevados. However, Sin embargo, among these Daitas, entre estos Dalitas, there are also many who come también hay muchos que vienen from the Brahmin caste. de la casta brahmínica. So even Brahmin caste were selling pigs. Así que incluso la casta brahmínica venden cerdos. The ones who came from Brahmin families Aquellos que descienden de familias brahmanas are called Daitapatis, son llamados Dalita Patis, which means the leaders of the Daitas. lo cual quiere decir los líderes de los Dalitas. The Daitapatis Estos Dalita Patis offer food le ofrecen alimentos such as sweetmeats como dulces to Lord Jagannath al Señor Jagannath during this period after the Snana Yatra. durante este periodo después del Manayata. At that time, the Lord is resting. Y en ese momento el Señor está descansando. This whole week. These Daitas also make the early morning offerings Estos Dalitas también hacen las ofrendas que se hacen temprano en la mañana, of sweetmeats daily. de dulces diariamente. It is said Se dice that during this period of Anavasara, que durante este periodo de Anavasara, Lord Jagannath suffers from fever el Señor Jagannath sufre de fiebre and the Daitapatis offer him an infusion of drugs represented by fruit juice. y los Dalita Patis le ofrecen una infusión de drogas representados en jugo de frutas. During this whole week, Lord Jagannath's diet changes Así que durante esta semana la dieta del Señor Jagannath cambia because he has a fever. debido a que tiene la fiebre. It is said that in the beginning, Se dice también que al principio, this is over 2,000 years ago, alrededor de hace 2000 años, Lord Jagannath was worshipped by the Shabaras, el Señor Jagannath era adorado por los Shavaras and he was known as the deity Nilmadava. y era conocido como la deidad Nila Madhava. Later on, when the deity was established in the temple, Después, cuando la deidad fue establecida en el templo, the Lord became known as Jagannath. el Señor fue conocido como Jagannath. And because the deities were taken away from the Shabaras, Y debido a que los otros eran tomados de los Shavaras, all the Shabara devotees todos los devotos Shavaras were elevated to the position of Daitas. fueron elevados a la posición de Dalitas. So they were taking care of Nilamadava, who later became known as Lord Jagannath. Así que ellos primero estaban cuidando de la deidad que era conocida como Nila Madhava, y luego fue conocida como Jagannath. While carrying the deity of Lord Jagannath, some of the Daitas took hold of his shoulders. Para llevar a la deidad del Señor Jagannath, los Dalitas sujetaban al Señor por los hombros, And some of them caught his lotus feet. y algunos otros agarraron sus pies del otro. Lord Jagannath was bound but at the waist
El señor Jagannath era atado por la cintura by strong, thick ropes por cuerdas muy gruesas, made of silk. hechas de seda. And from two sides, Y de dos lados, the Daitas caught hold of this rope and raised the deity. los daitas jalaban de esta cuerda y así jalaban a la deidad. That's how they moved him, by strong silk ropes tied around the waist of Lord Jagannath. On one side were the men, on the other side is men, and they would pull and lift Lord Jagannath and move him from one place to another. Así que así es como movían a la deidad del señor Jagannath. Habían dos filas de hombres en cada lado, ¿no? Y lo jalaban y lo levantaban y así lo iban moviendo. Strong, puffed up cotton pads Almohadones hechos de algodón muy fuertes, called tulis llamados tulis, were spread out from the throne to the cart. eran esparcidos desde el trono hasta la carroza. And the heavy deity of Lord Jagannath Y la pesada deidad del señor Jagannath was thus carried from one pillow pad to the next by the Daitas. eran llevados de un cojín al otro por los daitas. He is so big and heavy, they couldn't just walk with him and take him to the cart. Sí, el señor es tan pesado que no era tan sencillo que simplemente lo alzaban y lo llevaban a la carroza. There are film clips of, you can see this ceremony taking place in India, in Jagannath Puri. Sí, hay videos cortos donde ustedes pueden ver cómo se ejecuta esta ceremonia en Jagannath Puri. And that Jagannath deity is big. He's probably as tall as from the floor to the ceiling. Y esta Wide. es muy alta, ¿no? Pero probablemente es desde el suelo hasta el techo. So he's very heavy, big deity. Así que es una deidad muy grande, pesada. While the Daitas carried the heavy deity of Lord Jagannath Entre los daitas iban llevando a la pesada deidad de Jagannath from one pad to the next, de un cojín al siguiente. some of these cotton pads broke, Algunos de esos cojines se rompían and the cotton contents floated into the air. y el contenido de algodón salía expulsado por el aire. And when they broke, they made a heavy cracking sound. Y cuando se rompían, hacían un sonido seco y fuerte. So the path was lined with these big pads, cotton pads. Entonces había como una fila de cojines. And brought from the altar, on his throne, to each pad. This is how we say this is Pandu Vijay. Y prácticamente el señor Jagannath estaba desde el trono hasta la carroza. Esta semana se llama Pandu Vijay, de un cojín al siguiente. And sometimes when they lifted him from one pad to the next, he would burst the pad, the cushion. Cuando lo pasaban de un cojín al siguiente, se explotaba. Lord Jagannath is the maintainer of the whole universe. El señor Jagannath es el sustentador del universo entero. So who can carry him Así que ¿quién puede llevarlo from one place to another? de un lugar a otro? However, Sin embargo, the Lord moves by his personal will, el Señor se mueve por su voluntad propia, por su voluntad, just to perform his pastimes. solo para ejecutar sus pasatiempos. While the Lord was transported from the throne on the altar to the cart, Mientras el Señor era transportado desde el trono hasta el carro, tumultuous sounds were made on various musical instruments. y esos instrumentos musicales emitían un sonido ensordecedor. And Sri Caitanya Prabhu
was chanting Manima, Manima. Y si Chaitanya Mahaprabhu canta Manima, Manima, But he could not be heard. pero nadie le podía escuchar, There are lots of people there. porque había mucha gente allí. So Prabhupada gives a little two-line purport. Así que Prabhupada da un pequeño significado en 2 líneas. This word, Manima, Esta palabra Manima is used to address a respectable person in Orissa. se utiliza en Orisha para dirigirse a las personas respetadas. Therefore, Lord Jagannath was being respectfully addressed. Y por ese motivo él se dirigía al Señor Jagannath de una manera muy respetuosa. By Sri Chaitanya Mahaprabhu in this way. Por Chaitanya Mahaprabhu. While the Lord was being carried from the throne to the car, Mientras el Señor era llevado desde el trono hasta el carro, Maharaj Prataparudra Maharaj Prataparudra personally engaged in the Lord's service personalmente se ocupó en el servicio del Señor by cleansing the road with a broom that had a golden handle. sí, por limpiar el camino con una escoba que tenía un mango de oro dorado. Also, although he is the king of the, this whole state, Orissa, Y aunque él era el rey de todo el estado de Orisha, he accepted a low position él aceptó as a street sweeper, baja como un barrendero de la calle, sweeping the path for Lord Jagannath to pass. sí, limpiando o barriendo el camino para que el Señor pasase. It is said that because the king took that position as a sweeper, Se dice que porque el rey tomó esa posición como el barrendero, he became eligible to get the mercy of Lord Chaitanya. él se volvió elegible para obtener la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu. Previously, Lord Chaitanya refused to see the king. Previamente, el Señor Chaitanya se rehusó a ver al rey. He said, Lord Chaitanya was a very, very strict sannyasi. Chaitanya Mahaprabhu era un sannyasi muy estricto. And this is his, what you call, Acharya Lila. Y ese es su, por así decirlo, Acharya Lila. Acharya means one who teaches by example. Acharya quiere decir aquel que enseña por su propio ejemplo. So Mahaprabhu was teaching his followers Así que Mahaprabhu está enseñándole a sus seguidores that as a sannyasi, I cannot meet with a king. que como un sannyasi yo no puedo reunirme con un rey. Many devotees, many of Mahaprabhu's devotees were trying to arrange a meeting between the king and Mahaprabhu. Muchos de los devotos están intentando organizar una reunión entre el rey y Mahaprabhu. Even Lord Nityananda tried, Incluso el señor Nityananda lo intentó but other great devotees tried. y otros devotos también lo intentaron. Grandes devotos. They were trying to petition the Lord that the king is a devotee. Ellos estaban haciendo la petición al Señor de que el rey es un devoto. He's not like any ordinary king. Él no es como un rey ordinario, He's a devotee. es un devoto. And he oversees the maintaining of the Jagannath temple. Sí, y él se encarga de supervisar la manutención del templo de Jagannath. So he's worthy of getting your association. Así que él es elegible para tener su asociación. But Mahaprabhu he kept saying no. Pero Mahaprabhu se mantuvo negándose. At one time he said, if one drop of black ink falls on a white sheet, Si una gota negra de tinta cae sobre una sábana blanca, it stands out. Va a ser como muy resaltante. So he said, as a sannyasi, I cannot mix with
a king. Así que yo, como un sannyasi, no puedo relacionar con un rey. But at one time, because many devotees were coming begging him to see the king, Pero en un momento yo que muchos devotos estaban viniendo a rogarle que fuera y viera al rey. and after repeated attempts with him saying no, Y después de muchos intentos en los cuales él se negó, finally Lord Chaitanya said, if anybody asks me again, I'm out of here. I'm leaving. Caitanya Mahaprabhu en un momento dijo, si alguien más no le pregunta, me voy a ir. He says, I will leave Jagannath Puri. Me voy a ir de Jagannath Puri. And that, they were all afraid. They didn't want that to happen. Todos estaban temerosos, nadie quería que esto pasara. So they stopped asking the Lord to meet with the king. Así que ellos dejaron de estar en primer rey, que se encontraba con el rey. But the king, he was so determined to get the mercy of the Lord. Pero el rey está tan determinado de tener la misericordia del Señor. And by sweeping the street Y al barrer la calle, where the rat cart is going to go, por donde la carroza iba a pasar, the Lord noticed that. el Señor notó eso. And therefore, he by his sweet will, he arranged for the king to meet him. ¿Sí? Y por su dulce voluntad, él hizo el arreglo para poderse encontrar con el rey. So we continue. The king sprinkled the road with sandalwood scented water. El rey rociaba la calle con agua perfumada de esencia de sándalo. This is, to keep if you're sweeping dirt, if you're sweeping a yard with dirt, you have to sprinkle water, otherwise the dust will come up in the air. Sí, así que si tú vas a barrer como una calle que está llena de polvo, tú regas un poco de agua para que no se levante todo ese polvo. So the king sprinkled the road with sandalwood water. Así que por eso el rey salpicó la calle con agua de sándalo. Before sweeping or while sweeping. Antes de barrer o mientras barrer. And this makes a nice sandalwood fragrance. Everyone could smell it, but especially Lord Jagannath could smell it. Y esto hacía que tuviera un aroma de sándalo muy bueno, que todo el mundo lo podía oler, sentir, pero en especial el señor Jagannath. So although the king was the owner of the royal throne, he engaged in menial service for Lord Jagannath. Aunque el rey era el propietario del trono real, se ocupó en un servicio humilde para el señor Jagannath. Although he was the most exalted, respectable person, A pesar de ser la persona más respetable y elevada, still he accepted menial service for the Lord. el rey aceptó aquel humilde servicio para el Señor. And therefore, he became a suitable candidate for receiving the Lord's mercy. Y por esa razón, él se volvió un candidato digno de recibir la misericordia del Señor. Upon seeing the king engage in such menial service, Al ver al rey ocupado en aquel humilde servicio, Caitanya Mahaprabhu became very happy. Caitanya Mahaprabhu se volvió muy feliz. And simply by rendering this service Y simplemente por ofrecer aquel servicio of sweeping the street, de barrer la calle, the king received the mercy of the Lord. el rey recibió la misericordia del Señor. There's a nice little purport. Hay un pequeño significado muy bueno. Srila Prabhupada says, Srila Prabhupada dice, unless one receives the mercy of the Lord, he cannot understand the Supreme Personality of Godhead or engage in his devotional service. quien no recibe la misericordia del Señor no puede entender a la suprema personalidad de Dios ni ocuparse en su servicio devocional. This is confirmed in the Srimad Bhagavatam.
Esto se confirma en el Srila Bhagavatam. And Prabhupada quotes one verse from the 10th canto. Y Prabhupada cita un verso del 10º canto. Atapi te deva padambujadvaya prasada leshanu grihita eva hi janati tattvam bhagavan mahimno nachanyo eko pi chiram vichinvan. Translation: only a devotee who has received a small fraction of the mercy of the Lord can understand him. El devoto que ha recibido al menos una pequeña fracción de la misericordia del Señor puede entender. He was Mayavad. Antes de que Chaitanya Mahaprabhu fuera Jagannath Puri, Sarvabhauma Bhattacharya era un Mayavadi. And when Mahaprabhu fainted in the temple, Y cuando Mahaprabhu se desmayó en el templo, Sarvabhauma arranged for him to be carried to his house Sarvabhauma Bhattacharya arregló para que lo llevaran a su casa. because Mahaprabhu was like unconscious. Porque Mahaprabhu estaba inconsciente. And Sarvabhauma's brother-in-law, Y el cuñado de Sarvabhauma Bhattacharya, Gopinath Acharya, llamado Gopinath Acharya, yeah, he was married to Sarvabhauma's sister, él estaba casado con la hermana de Sarvabhauma and they lived together in the same house. y vivían juntos en la misma casa. Gopinath was a devotee. Gopinath era un devoto. He was actually a childhood friend of Lord Chaitanya. En realidad, él era un amigo de la niñez del Señor Chaitanya. And he understood who Mahaprabhu is. Y él había entendido quién era Mahaprabhu. So him and Sarvabhauma would have arguments. Así que él y Sarvabhauma tenían discusiones. Because Sarvabhauma just looked upon Lord Chaitanya as, he's a sannyasi, that's all. Porque Sarvabhauma simplemente veía al Señor Chaitanya como un sannyasi, eso es todo. But Gopinath would say, no, he is more than a sannyasi. Pero Gopinath decía, no, él es mucho más que un sannyasi. He is Bhagavan. Él es Bhagavan. And Sarvabhauma said, you Bengalis are sentimental. Sarvabhauma decía, ustedes los bengalíes son unos sentimentales. You accept anybody as Bhagavan easily. Aceptan a cualquiera como Bhagavan muy fácilmente. He says, but I am not like that. Pero yo no soy así. I go by Shastra. Yo me rigo por el sastra. And they would have these arguments. Y tenían esos argumentos. And at one point, Gopinath told Sarvabhauma, En un momento, Gopinath dijo a Sarvabhauma, you cannot understand Shastra. tú no puedes entender el Shastra. And Sarvabhauma was like, he said, you're telling me I'm the most famous logician in India. He's a great scholar. Así que Sarvabhauma dijo, como, tú me estás diciendo a mí que no entiendo el Shastra cuando yo soy conocido como el más grande lógico en toda la India. He said, and you are saying that I can't understand Shastra? ¿Tú me vienes a decir a mí que yo no puedo entender el Shastra? He said, yes. Y digo, sí. He says, because he said, and Gopinath said, he quoted this same verse. Porque Gopinath, él citó este mismo verso que Prabhupada. Only one who has a little mercy of the Lord can understand him. Solamente alguien que tiene un poquito de misericordia del Señor puede entender. He said, here the Supreme Lord is in your own house. Y aquí el Señor Supremo está en tu propia casa. Chaitanya Mahaprabhu was there, and he says, and still you can't understand Porque him. Chaitanya Mahaprabhu está ahí, ¿no? Y aún así le digo, y aún así, a pesar de eso, tú no puedes entender. He said, because you haven't gotten any mercy. Porque tú no has obtenido ninguna misericordia. And that was a difficult pill for Sarvabhauma to swallow. Y esa fue como una píldora difícil de tragar para Sarvabhauma. Anyway, eventually he got the mercy. He got a little mercy, and then he could understand Chaitanya Mahaprabhu as Bhagavan.
Y posteriormente él obtuvo la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu, es Bhagavan. Anyway, everyone was astonished to see the decorations on the Rath Yatra cart. Everyone was astonished to see the decorations. Al ver las decoraciones del carro del Rath, todos están maravillados. The cart appeared to be newly made of gold. La carroza parecía construida en oro. And it was as high as Mount Sumeru. Y era tan alta como el monte Sumeru. Prabhupada's Lila is so wonderful. He says in this purport that in the year of 1973, there was a gorgeous Rath Yatra festival in London. It was the first Rath Yatra festival in London. And the cart was brought to Trafalgar Square. And the London daily newspaper called The Guardian published a front page photo of the Rath Yatra cart, of Jagannath's cart. And there was a caption. It said, ISKCON Rath Yatra is rival to the Nelson column in Trafalgar Square. And Prabhupada explains, this Nelson column is a very impressive statue of Lord Nelson. And it can be seen from a long distance. So he says, so just as the residents of Puri compared the Rath Yatra to Mount Sumeru, the residents of London considered the cart rival to the Nelson Monument. Prabhupada took pleasure in reading this. The decorations on the cart included bright mirrors and hundreds of chamaras. That's the whisk that we use for arti. They were all around on the cart. And on the top of the cart was a neat and clean canopy and a very beautiful flag. The cart was also decorated with silken cloth and various pictures. There were many brass bells, gongs, and ankle bells. For this pastime of Rath Yatra, Lord Jagannath got aboard one cart. And his sister Subhadra and elder brother Balaram got aboard two other cars. So there's three normally, in Puri at least, there's three carts.
Así que normalmente, por lo menos en Jagannath Puri, hay al menos 3 carrozas. In many of our ISKCON centers, where the Rath Yatra is celebrated, they also have 3 cars. Y muchos de nuestros centros de ISKCON donde celebramos Ratha Yatra también tenemos 3 carrozas. But some places, they only have 1 car, and they put all 3 deities on that 1 car. Pero en algunos lugares solo tienen una carroza y ponen a las 3 deidades en esa sola carroza. For 15 days, the Lord had remained in a secluded place with the Supreme Goddess of Fortune and had performed pastimes with her. Durante 15 días el Señor había permanecido en un lugar solitario, realizando sus pasatiempos con la diosa suprema de la fortuna. This 15-day period of Anavasara is also called Nibrita. Este periodo de 15 días de Anavasara recibe también el nombre de Nibrita, in honor of the solitary place where the Supreme Goddess of Fortune lives. en honor al lugar solitario donde vive la diosa suprema de la fortuna. So after living there for a fortnight, for 15 days, Después de pasar allí 15 días, Lord Jagannath took permission from the god. dio permiso a la diosa de la fortuna para irse. And taking permission from the Goddess of Fortune, Así que tras pedir permiso a la diosa de la fortuna, the Lord came out to ride on his Rath car el Señor salió para subirse al carro de Rath and perform his pastimes for the pleasure of the devotees. y complacer a los devotos con sus pasatiempos. So this pastime of the Lord, this is something that Srila Prabhupada gave to the devotees very early in the movement. Así que este pasatiempo del Señor fue algo que Srila Prabhupada le dio a los devotos muy temprano en el movimiento. I believe the first Rath Yatra was held in San Francisco. Creo que el primer Ratha Yatra fue hecho en San Francisco. And then from there, it began going to all different places. Now, Rath Yatra is performed all around the world. Y desde allí se empezó a ejecutar en otros lugares y hoy en día prácticamente se ejecuta Ratha Yatra a lo largo de todo el mundo. By the desire of Srila Prabhupada, Por el deseo de Srila Prabhupada, he started this festival of Rath Yatra around the world. se comenzó este festival de Ratha Yatra a lo largo de todo el mundo. I just want to mention that after Prabhupada returned to India, I believe it was his first trip back to India, Y yo quería mencionar que en el primer regreso de Srila Prabhupada de América a India, his movement was growing rapidly. su movimiento estaba creciendo muy rápido. So many temples were springing up everywhere. Y muchos templos están esparciendo en todo lugar. And of course, the people in India were hearing about his activities. Y por supuesto, la gente en India estaba oyendo acerca de sus actividades. You know, Prabhupada was like an ambassador of India. Srila Prabhupada era como un embajador de la India. I mean, he thought of himself that I'm just a servant of the Lord. Él pensaba a sí mismo, como yo soy simple. But because he was spreading Vedic culture around the world, Pero diga que él está difuminando la cultura védica a lo largo de todo el mundo, diseminando. people in India, La gente en India, pious people, aquellos que eran piadosos, were actually very much appreciative of Prabhupada's preaching. eran muy apreciativos acerca de la predica de Srila Prabhupada. So when he went back to India, I think he visited a place near Jagannath Puri, Así que cuando él volvió a la India, él visitó un lugar cerca a Jagannath Puri. and some of the pundits
from the Jagannath temple, y algunos de los pandits del templo de Jagannath, they came to visit Prabhupada. ellos fueron a visitar a Srila Prabhupada. And they were very happy, and they offered many praises to him, saying, "What you are doing? You're preaching all over the world, giving people, Western people, to appreciate." Sí, ellos estaban muy felices y lo verificaron, y le dijeron, "No, lo que tú estás haciendo es predicar en el occidente, el occidente es muy grandioso." So the pandits made an offer to Prabhupada. They said, "So we are honored to have you in our area. Así que ellos le hicieron una oferta a Prabhupada, nosotros estamos muy honrados de que tú estés en nuestro lugar, en nuestra área. And so we have come to personally invite you to come and get darshan of Lord Jagannath." Así que por eso hemos venido personalmente para invitarte para que vengas a tomar darshan. And Srila Prabhupada, knowing the climate, that in Jagannath Puri, still to this day, and even from before the time of Mahaprabhu, they don't allow foreigners. Así que Srila Prabhupada, conociendo la situación de que incluso en el tiempo de Prabhupada, o incluso antes de Mahaprabhu, no se permitía la entrada a extranjeros. Prabhupada was well aware of this. Él sabía eso. So when the Pandits from the Jagannath temple invited him, they said, "Maharaj, please come and take darshan of Lord Jagannath." Así que cuando los pandits vinieron a invitaron a Srila Prabhupada, dijeron, "Maharaj, venga el darshan del señor Jagannath." Prabhupada responded by saying, Prabhupada respondió al decir, Can I bring some of my Western disciples also?" ¿puedo también llevar algunos de mis discípulos occidentales? And they said, "No." Dijeron, "No." Prabhupada, he knew where they were at. So he said, "Well, if my disciples cannot come, then I'm not coming." Y Prabhupada era consciente de eso, así que le dijo, "Si mis discípulos no pueden entrar, yo no voy a ir." He actually turned down an invitation to come and go and see Lord Jagannath. Él en realidad rechazó prácticamente esta invitación para ver al señor Jagannath. And he said, he preached to these people, he said, Lord Jagannath means he's the Lord of the universe. Así que él le predicó a estas personas, él dijo, el señor Jagannath quiere decir el señor del universo. But you have reduced him to just the Lord of Puri. Pero ustedes lo han reducido a simplemente el señor de Puri. Because you will not allow devotees from the West to come and see him. Porque ustedes no permiten que votos de Occidente vengan y lo vean. So while you are keeping him locked up in Puri, Así que mientras ustedes lo mantienen encerrado en Puri, you do not know that Lord Jagannath is going all around the world ustedes no saben que el señor Jagannath ya se ha ido por todo el mundo. and having Rath-yatras everywhere. Y está teniendo ratas ya atrás en todo lugar. Well, they were shocked to hear this. Y ellos están en shock, están impresionados de oír esto. They were really shocked. Están muy en shock. Still, that law is still there. They won't allow foreigners. Y aún hoy en día esa ley está allá y no se permiten entradas. So, continue. The fine white sand spread all over the path where the carts go resembled the bank of the river Jamuna. And the small gardens on both sides looked just like those in Vrindavan. La arena blanca y fina que había por todo el camino recordaba la orilla del Yamuna y los pequeños jardines a ambos lados eran como los de Vrindavan. As Lord Jagannath rode in his car and saw the beauty on both sides, his mind was filled with pleasure. Al pasar en su carro, el señor Jagannath veía aquella belleza a ambos lados y su mente se llenaba de placer.
pullers of the cart, the people who were pulling the ropes, pulling the cart. It doesn't have motor, no engine. It is moved along by devotees pulling the ropes. Y así que los devotos que movían el carro, este carro no tenía un motor, sino era al lado maní. So those who were pulling the ropes were known as gaudas. Y aquellos que jalaban la carroza eran conocidos como gaudas. And they pulled with great pleasure. Y ellos lo jalaban con gran placer. However, the car would sometimes go very fast and sometimes very slow. Sin embargo, a veces el carro avanzaba rápidamente o a veces muy despacio. Sometimes the car would stand still and A veces el carro se quedaba inmóvil not move, even though it was being pulled vigorously by those strong men. y no avanzaba por más que tirasen de él por estos hombres fuertes. Actually, the chariot moved by the will of the Lord, En realidad, esta carroza se movía por la voluntad del Señor, not by the strength of any ordinary person. no por la fuerza de ninguna persona ordinaria. And as the car stood still, Sri Chaitanya Mahaprabhu gathered all his devotees, and with his own hand, he decorated them with flower garlands and sandalwood pulp. Y cuando el carro quedó inmóvil, Sri Chaitanya Mahaprabhu reunió a todos sus devotos y con su propia mano les adornó con collares de flores y pasta de madera de sándalo. Paramananda Puri and Brahmananda Bharti, Paramananda Puri y Brahmananda Bharati, these were some big sannyasis in Mahaprabhu's movement. esos eran grandes sannyasis en el movimiento de Mahaprabhu. They were both personally given garlands and sandalwood pulp from the hands of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Recibieron de las manos de Sri Chaitanya Mahaprabhu collares de flores y pasta de madera de sándalo. And this increased their transcendental pleasure. Y esto incrementó su placer trascendental. Similarly, De manera similar, when Advaita Acharya and Nityananda Prabhu felt the touch of the transcendental hand of Sri Chaitanya Mahaprabhu, they were both very pleased. también Advaita Acharya, o de manera similar, Advaita Acharya y Nityananda Prabhu, cuando sintieron el contacto de la trascendental mano de Sri Chaitanya Mahaprabhu, se sintieron muy complacidos. The Lord also gave garlands and sandalwood pulp to the performers of Sankirtan. El señor Jagannath también les dio collares de flores y pasta de madera de sándalo a quienes dirigían el Sankirtan. The chief two performers of Sankirtan were Swarup Damodar and Srivas Thakur. Los dos más importantes eran Swarup Damodar y Srivas Thakur. Altogether, there were 4 parties of Kirtan performers, En total había 4 grupos de Kirtan comprising 24 chanters. que comprendían 24 cantantes. In each party, there were also 2 Madanga players, En cada grupo había además 2 devotos que tocaban la Mridanga, making an additional 8 persons. lo que hacía una adicional de 8 personas. When the 4 parties were formed, Sri Chaitanya Mahaprabhu, after some time, after some consideration, he divided the chanters. Una vez formados los 4 grupos, Sri Chaitanya Mahaprabhu estudió la situación y repartió los cantores. Sri Chaitanya Mahaprabhu ordered Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Haridas Thakur, and Vakreshwar Pandit to dance in each of the 4 respective parties. Sri Chaitanya Mahaprabhu ordenó a Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Haridas Thakur y Vakreshwar Pandit que danzasen en cada uno de sus respectivos grupos. So Chaitanya Mahaprabhu was personally involved in this festival to make sure everything was perfect. Así que Sri Chaitanya Mahaprabhu se ocupó personalmente en este festival para que todo saliera muy bien.
even down to the chanting and dancing. He had selected people doing it. Incluso él había seleccionado personas para organizar el canto y el baile. Swarup Damodar was chosen as the leader of the first party. Swarup Damodar fue escogido como el líder del primer grupo. And he was given 5 assistants to respond to his chanting. Y él recibió 5 asistentes para que respondieran su canto. So he was a kirtan leader. Así que él era el líder de Kirtan. The 5 who responded to the singing of Swarup Damodar were Damodar Pandit, Narayan, Govinda Datta, Raghava Pandit, and Sri Govinda Nandana. Los 5 que respondieron al canto de Swarup Damodar eran Damodar Pandita, Narayana, Govinda Datta, Raghava Pandit y Sri Govinda Nandana. Advaita Acharya Prabhu was ordered to dance in the first group. The Lord then formed another group with Srivas Thakur as the chief man. Advaita Acharya Prabhu recibió la orden de danzar en el primer grupo. El Señor formó entonces otro grupo con Srivas Thakur como líder. Thinking of that and the description here with all these other, it wasn't just one person. Mahaprabhu is there, Nityananda Prabhu, Advaita is there, and all these associates, they're all Nitya Siddhas. Así que pensando en esto, por un lado, ¿no? Srila Prabhupada era solo una persona, y por otro lado, está Chaitanya Mahaprabhu, está Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, todos sus devotos Nityasiddhas. So it was quite an event. Así que era un gran evento. This used to happen every year. Y eso solía pasar todos los años. The devotees from Bengal would journey to Jagannath Puri Los devotos de Bengal viajaban a Jagannath Puri to participate in this Rath Yatra celebration. para participar en esta celebración de Rath Yatra. And then 500 years ago, to go from Bengal to Jagannath Puri means you had to walk. Y hace 500 años para ir de Bengal a Jagannath Puri quiere decir que tenías que caminar. There was no airplanes, there was no trains, No había aviones o trenes, no motorcar. no había automóviles. But they all knew, the devotees in Bengal, they knew Mahaprabhu will be there and all these other devotees will be there, so we must go. Pero los otros bengalíes sabían que Mahaprabhu iba a estar allí, ¿no? Así que tenemos que ir. Actually, when Prabhupada was coming to a place, a temple, En realidad, cuando en una vez cuando Srila Prabhupada venía a un templo, say he was coming to Los Angeles. digamos que él estaba yendo a Los Ángeles, Many devotees from other temples far away, muchos devotos de muchos templos lejanos, they would make the journey to Los Angeles ellos hacían su viaje hacia Los Ángeles just to get Prabhupada's association. solo para tener la asociación de Srila Prabhupada. Many of them would come and sleep in their cars because the temple didn't have room to house all these visiting devotees. Y muchos de ellos tenían que dormir en los autos porque los templos no tenían espacio para tantos devotos. So they would take a long drive and then sleep in their cars parked on the street. Así que ellos tenían un viaje muy largo y además de eso tenían que descansar en los autos directamente en la calle. Some of them bought tents Algunos de ellos compraron and they would put up the tent on the lawn and in front of the temple, sí, así que ponían esas casas enfrente del and then templo they'd sleep there. y dormían allí. So they were happy to perform this little austerity just to see Srila Prabhupada. Y ellos estaban felices de ejecutar esta pequeña austeridad solamente para ver a Srila Prabhupada. Similarly, these devotees in Bengal, they would journey all the way. It would take them probably a month to walk
by walking all the way to Jagannath Puri. It's a long distance. Y de manera similar, los otros 20 días prácticamente tenían que caminar desde llegar hasta Puri y les tomaba aproximadamente un mes. But they all thought it was worth it Pero todos pensaban que era algo digno. because they would have the company of Mahaprabhu Porque iban a tener la compañía de Mahaprabhu. and all the other devotees. Todos los demás devotos. There was another group Había otro grupo formed consisting of Vasudev, Gopinath, and Murari. Había otro grupo que estaba formado por Vasudev, Gopinath y Murari. All of these were responsive singers, and Mukunda was the chief singer. Todos ellos cantaban respondiendo a Mukunda que decía. Another two persons, Srikanta and Vallabha Sen, joined as responsive singers. Otras dos personas, Shrikanta y Balabhasena, se unieron para responder con su canto. In this group, Haridas Thakur, senior, because there's another Haridas, Chota, junior Haridas, but this is the Namacharya here. He was the dancer. Y en ese, He was the dancer in that group. y en ese grupo estaba Haridas Thakur. Hay dos Haridas, uno joven y otro mayor, pero aquí está Haridas el mayor. The Lord formed another group, El Señor formó otro grupo, appointing Govinda Ghosh as a leader. designando a Govinda Ghosh como líder. In this group, the younger Haridas, Vishnudas, and Raghava, they were responding singers. Y en este grupo, Haridas el menor, Vishnudas y Raghava eran quienes respondían. Two brothers named Madhava Ghosh and Vasudev Ghosh also joined this group as responsive singers. And Vakreshwar Pandit was the dancer. Los dos hermanos, Madhava Ghosh y Vasudev Ghosh, unieron también a ese grupo para responder el canto. Él danzaba Vakreshwar Pandit. I remember reading in the Caitanya Bhagavad that Vakreshwar Pandit, he was also a kirtan leader. Yo recuerdo leer en el Caitanya Bhagavad que Vakreshwar Pandit él era también un líder de kirtan. Mahaprabhu loved to hear him when he chants. Y Mahaprabhu amaba oír cuando él cantaba. But here he is appointed as a dancer. Pero aquí fue designado como un bailarín. There was also a Sankirtan party from the village known as Kulina Gram. También había un grupo de Sankirtan formado por los devotos de la aldea llamada Kurinagram. And Ramananda and Satyaraj were appointed as the dancers in this group. Y Ramananda y Satyaraj fueron designados para danzar en ese grupo. There was another party Había otro grupo that came from Shantipur, que venía de Shantipur. and this was formed by Advaita Acharya. Y este fue formado por Advaita Acharya. Achyutananda, he is the son of Advaita Acharya. Achyutananda, el hijo de Advaita Acharya, He was the dancer, él era el bailarín. and the rest of the men were singers. Y el resto de los hombres cantaban. Another party was also formed by the people of Khanda. These people were singing in a different place. And in that group, Narahari Prabhu and Raghunandan were dancing. Otro grupo formado por habitantes de Kanda cantaba en otro lugar. En este otro grupo danzaban Narahari Prabhu y Raghunandan. 4 parties chanted and danced in front of Lord Jagannath, and on both sides of his cart were 2 other parties. And another party was in the back, in the rear. 4 grupos cantaban y danzaban frente al Señor Jagannath y uno más a cada lado. Detrás venía otro grupo.
Altogether, there were 7 parties, 7 Sankirtan parties, and in each party, 2 men would play mridangas. Thus, 14 mridangas were being played at once. The sound was tumultuous, and all the devotees became mad. En total había 7 grupos de Sankirtan y en cada uno de ellos había 2 tambores. De ese modo sonaban 14 tambores a la vez. El sonido era tumultuoso y todos los devotos enloquecieron. All the Vaishnavas came together like an assembly of clouds, and as the devotees chanted the holy names, tears fell in great ecstasy, like rainfall from their eyes. Todos los Vaishnavas se unieron como un cúmulo de nubes. Mientras cantaban los santos nombres llenos de éxtasis, de sus ojos cayó una lluvia de lágrimas. When the Sankirtan resounded, it filled the 3 worlds. El resonar del Sankirtan llenó los 3 mundos. Indeed, no one could hear any mundane sound or musical instruments other than the Sankirtan. En verdad, nadie podía escuchar ningún otro sonido ni instrumento musical aparte del Sankirtan. And Lord Chaitanya Mahaprabhu wandered throughout all 7 groups, chanting the holy names. Hari, Hari. Raising his arms in the air, he shouted, Jai Jagannath. El señor Chaitanya recorría los 7 grupos cantando el santo nombre Hari, Hari, levantando los brazos, exclamar toda la gloria al señor Yahweh. Chaitanya Mahaprabhu then exhibited another mystic power by performing pastimes simultaneously in all 7 groups. El señor Chaitanya Mahaprabhu manifestó entonces otro poder místico realizando sus pasatiempos en los 7 grupos a la vez. Means the devotees in each of those 7 groups saw Lord Chaitanya dancing in their group at the same time. Que todos los devotos de cada uno de esos grupos vieron al señor Chaitanya bailar al mismo tiempo. Indeed, everyone said, Chaitanya Mahaprabhu is present in my group. They didn't know that he was also in the other groups too. Así que todos decían, el señor Chaitanya Mahaprabhu está en mi grupo. Actually, no one could see the inconceivable potency of the Lord. En realidad nadie podía ver la inconcebible potencia del Señor. Only the most confidential devotees, those in pure unalloyed devotional service, they could understand what's happening. Solo los devotos más íntimos, aquellos cuyo servicio devocional era puro y sin mezclas, podían entender. Lord Jagannath and so he brought his car standstill just to see the performance. El señor Jagannath está muy complacido con el Sankirtan y para contemplarlo hizo que su carro se detuviese. As we read earlier, the same, Supreme Lord. But the Lord, being one and many at the same time, was exhibiting the variegatedness of his pastimes. This is the meaning behind his mysterious exhibition. By the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the king could understand how both of them were enjoying each other's activities. Another mysterious exhibition was Sri Chaitanya Mahaprabhu's simultaneous presence in all 7 groups. And by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, the king could understand that also. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explica el misterio de las actividades del Señor.
El señor Jagannath está asombrado de la danza y el canto trascendental de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de modo que para la danza él detuvo el carro. El señor Chaitanya Mahaprabhu danzó entonces de una forma tan mística que complació al señor Jagannath. El que veía y el que danzaba era una misma persona suprema, pero el Señor que es uno y muchos a la vez manifiesta su diversidad de pasatiempos. Él es el significado que hay oculto. Es un misterio de la exhibición. Por la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu dejó entender que cada uno de ellos está resultando con las actividades del otro. Otra manifestación misteriosa fue la presencia simultánea de Sri Chaitanya Mahaprabhu en los 7 grupos. Por la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, el rey también pudo entender aquello. So that's just a drop of the nectar of Mahaprabhu. And come Saturday, we'll all get the opportunity to participate in the Lord's Rath Yatra. Así que esto es una gota del néctar de los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu, pero el día sábado tendremos la oportunidad de participar. We actually are very fortunate to get to participate in this pastime. En realidad somos muy afortunados de poder participar de este pasatiempo. It is a pastime of the Lord. Es un pasatiempo del Señor. So it's not ordinary. Así que no es algo ordinario. And we are blessed to be able to go to Rath Yatra and participate. Así que en realidad estamos bendecidos de poder ir a la Yatra y participar. This is a festival that gives pleasure to the Lord. Y ese es un festival que le da placer al Señor. And if we can please the Lord just by participating in this festival, then our lives are successful. Y si nosotros podemos complacer al Señor por participar en este festival, entonces nuestras vidas se van a volver exitosas. It is said in the Srimad Bhagavatam, Se dice en el Bhagavatam, Sansiddhi Haritoshamam. If the Lord is pleased, then your life is successful. se dice allí, ¿no?, que cuando el Señor está complacido, tu vida es exitosa. And this, the Lord's pastimes are all wonderful. Y los pasatiempos del Señor Jagannath son todos maravillosos. And he performs these pastimes for the pleasure of the devotees. Y le ejecuta sus pasatiempos por el placer de sus devotos. But he also gives an opportunity for the non-devotees to witness this festival. Pero él también da la oportunidad a los no devotos de presenciar ese festival. Yeah. So, thank you very much. We'll stop there for today. Así que gracias a todos, vamos a terminarnos aquí hoy. Today is what? Wednesday or Thursday? Thursday. Thursday. So we have today, Friday, and then Saturday's Rath Yatra. This. Haribol. Hare Krishna. Gracias, Agni Dev Prabhu.